السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بخير تقييمه هي قاية عليها هو ذا نقدر ونساي وعن أون أحسن ومركلي برنامج كعافمات كذا نوقبرتين التيفي قرن كحرونت عن كلنا هاي مقالة لندن وكما تنتي سيد قيمة هي قاية عليها أيدي نوضة وطنا نقول إذا كسوق بينه عاوة وكدوين هاي برنامج كأنه برنامج كذي هو وحنا كسوق قادنا دورنا بالهذا هيدا يجو سمفلك أوف سمفلا ودنك الصومالي لان waxaa garabkayga fadhiya maxmed cabdiraxmaan oo isagu ninka howlgala wadankan Ingiriiska na samafale waxa ku xiga ayaan farkuin oo isaga aan wada garanayno oo nin isagu qadiyada Soomaaliland taageero ahna nin businessman oo isagu waqtigii abaarta xumi jirtay aan ku soo aragnay wadankii oo isagu runtii aad u soo taakuliyay dadkii tabaalisna waxa ku sii xigta Roda Maxamuud Karaani oo iyadu samafalayaasha iyaduna ka howlgala wadankan Ingiriiska bal hadaba mid aan taas ku keeno waa ayo maxmed cabdiraxmaan hadaan ka bilaabo hadda soo koobiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب رأيت بيتكم هذا قيا TV قرنكا سوماليلاند يسودو وينتو وناسير نسيسان يلا وصقين هذا الجربة أيضا كهلو وعديو خضر أدبكم هذا قينا عقلهم هذا قيا قدوميها TV عبد بعوض ورنتي حريد وناسير نلاله هذا الجرنا نعاوي نلاله حريد أدقنا النص مستي أنا وحنا هاي نندر سوماليلاند وقاكو قربها جوجا waxaanu kamid ahay urur la yiraahdo Anglo-Somaliland Resource Limited iyo Anglo-Somaliland Foundation oo laba urur oo mataana oo midna waa samafal midna waxa weeye hawl qabad iyo wax qabad marka ururka ASR baa loo soo gaabiyaa wuxuu macnihiisu yahay wax wada qabsiga Somaliland iyo England dadka reer Ingiriiska Anglo-Somaliland. Okay, gartay. marka aniga iyo oo dhinacayga fadhiya midigta iyo niman kale oo Ingiriisa oo nimanka reer Somaliland isu yimi dadna waxaan sameynay ururkaas ayaan sameynay si ururkaas oo xotaro wadankii una dhiirigeliyo hadii noqoto maalgashi iyo wax qabashadii xaq kale dadka private kiste investment ugu sameyn lahaayeen wadanka iyo maalgashiga هذا في إنجليز بدنا كدر راليجا هذا مركا مالكشي يكمل يعي يكمل يعي وهذا هو قبضك يمكن أن نقول إن الحين أصلا فل يعني أنا ود بلونه أو حسب فل كارسينو ودنكي هذا أيضا ما تنتهي كأجنم هذا علنية برضه بقى إنه كل جنا عافماتك إيوه حاو قبطان محو قبطها أوركينو ururkaygu in ilaa hadda wuxuu qabtaa waxyaabaha uu qabto waxa weeye cusbitaalo wadankana oo waaweyn oo kamid yahay cusbitaalka Ashford iyo kamid yihiin hore nooca St Peters ayaa inkana iyo mechanica oo xidid la leeqol cusbitaaladaas ayaa waxay noogu tabaruceen in wixii qalaba ama dawooyina ama qalab caafimaad ee aan u baahnayn inay nagu caawiyaan dabeetana wadankii aanu u gudbino meelii baahidu taali waxa lagu leeyahay hal jeer baahi badan taalo waliba xagga caafimaadka hadii qalab noqoto waan soo aragnay meesha waxaan aragnay in xataa meelaha qaal jirin baashan sariirteena lagu riixo dadka dhaawaca xataa aan jirin sariiraha lagu jiifayay sariiro kuwii caadiga ah guriga yaalay ee aanu sameysnay qalabkii meelaha cusbitaalada marka waxaanu cusbitaalaha xiriir la sameynaa si aanu waxay qalaba aan ka maarmaan ama sariiraha noqoto ama ha noqoto qalab kale oo qalabyadan uu isticmaalo caafimaadka ama ha noqoto dawooyin ama ha noqoto waxyaabaha kale masal dharka iyo kabadhada iyo furniture-ka ha noqoto in wixii ay ka maarmaan oo dhan aan siiyaan dabeetana dadka la kaashano
ama hay-adaha ama dadka oon wadankii u diro hadda waxaanu maraynaa waxaanu diray 2 jeer baanu wax diray meelaha kala gaarsiiseen mar waxaanu gaarsiinay cusbitaalka magaalada Sheekh ku yaala oo ahayd markii hore aanu gaarsiinay ilaa 12 sariirood oo kuwan electric ah iyo qalab kale oo fara badan oo weheliya iyo ilaa siyaashiisa iyo safaraashadeeda iyo sariirahoodii imikana tii dambana waxaanu ahayd cusbitaalka Hargeysa guud iyo cusbitaalka Adna oo tiimka ka digtay wixii ku jiray waxyaabo fara badan ku jirayna TV-doogina waynu arki doonaa. And Ian Back, tell us about yourself a little bit, please. I'm Ian Fenwick. I'm the co-founder and chief executive of Anglo-Somaliland Resources, and we have various business interests in Somaliland. I've been to the country now for six times, and we shall be returning again for my 7th visit next month. Through our various business trips out there, a couple of years ago I met with Edna Raden, and I was just embraced by her, completely captivated by her energy, her desire to help people, and since then we've been helping and supporting Edna. So much so that on my last visit to Somaliland last year, my wife came with me and spent a week working with Edna at the hospital. Following on from this, we have now, as a company and for our own personal contacts, in September we sent out a second container of hospital equipment to Somaliland. The container was full of medical equipment, beds, supplies, hundreds of boxes of syringes and test tubes and swabs and things like that. And then whilst we were collecting all this equipment from Ashford and St Peter's Hospital, my daughters, Holly and Rebecca, they decided to put a local campaign together in the village where we live in Sussex, and they put an advertising campaign together which resulted in hundreds of boxes of children's clothes, toys, babies' clothes and toys that we managed to completely fill a 60-foot container. The container was loaded from my home in Sussex, actually in September last year when Edna was there on her 80th birthday. She managed to find a time in her busy schedule to come to see the container off. The container was actually funded by ourselves, and then the actual shipping was funded by the Edna Raden Foundation in the UK through the help of Rhoda. The container finally arrived and was unloaded last week in Hargeisa. It arrived in Berber and it was unloaded in Hargeisa. And the equipment has now been distributed amongst the Edna Aden Hospital, the Hargeisa Group Hospital, and the National Library. I think it was about 400 books and some furniture. And that's very good. For the library. Okay, so what do I hear today? Well, we're here today really to thank everyone obviously for their support. There's been a lot of people in London and in Somaliland that are supporting us, but the momentum's built up so much so now that we've actually created the Anglo-Somaliland Foundation. So we're going to make this a larger scale. We're going to Somaliland next month to meet the President and the Ministers to confirm our commitment for the foundation, and we want to spread our support wider than Edna and the Hargeisa Group Hospital, just see how we can spread it across to Somaliland. We want to particularly focus on child and infant healthcare and vocational education. So when we get to Somaliland, we will look at how we can spread that wider and open it up for more people to benefit from them. I think that the idea with people like Rhoda and Edna advising us, it's with the new President Musa's commitment to support healthcare, the general healthcare in Somaliland, we want to now be behind that team to support that. Well, thank you very much. And Rhoda iyadu ugu bartay aabalada ururada samafalka kusoo horta marka hore TV qaranka Jamhuuriyadda Somaliland marka xigta balada adigoo soo koobaya taariikh nololeedkaadii waayo Rhoda. السلام عليكم خضر أدي بدرتهم هالسنتين روتين المانتا نقصوا دويسين تلفزيون كقرن كسوماليلاند أدي خضرة
cabdi bacaw oo aan deylaa markuu yaraa isaga garanayo imka odhan maayo intii kale ku dari aad buu qusleeyaa marka aad baan idin salaamayaa aad baan idinku mahadnaqayaa runtii marka roodo maxamed karaani waa muwaadinad reer Somaliland oo dalkan Ingiriiska kolkii hore qaxoonti ku timid laakiin caan ku ah all my life noloshayda runtii ka shaqeynaysa samafalka ya ururada international organizations iyo intaan korkii hore ku caabaxay intii dambana imika inta halka joogayna wali dawadan hayaayo waan dib ku jiraa ururadan ka mas'uul ah anigu runtii founderkiisana ay baa jiro saafi la yiraahdo oo ka day to day gayga aan ku mashquulsanahay imkana Somaliland office kula laftiisiyo abaartii berigi dhaweyto xumaydna soo gaadhayna ka qayb qaatay maanta saalka waxaan u fadhinaa runtii waxaan ahay gudoomiyaha Adna Aadan Foundation UK si ay Adna Aadan wax ugu halkan uga rays karayno wixii macaawinaha dadkuna siin karaan runtii marka taas waa taas aad ayaad u mahadsan tahay runtii dhallaanka iyo hooyadu waa laf dhabarta qodobdhaxaadka dunida aan ilaahdee bal adigoo maanta ka wakiila hadda adna iyo magaranaysaa dhallaankii iyo hooyooyinkii halkaa maxaad ka odhan lahayd horta runtii adigaaba yidhi hooyada iyo dhallaanku dhashaan bada haddana iyagu waa bilowgii nolosha laga bilaabayeyba marka haddii aanu caafimaadkoodu iyaga sugnayn damajta macno jiri maayaba taa intiisa badan runtii xagga technicalka haydee horta aadna oo maanta sideetan oo umulisanayno ah baaba inoo joogto oo emphasize garaysa inay wax ka qabato oo initiative-kadana qaata iyo runtii bahda caafimaadka oo dhan waanan ku faraxsanahay runtii in madaxweynaheena cusub ee Somaliland maanta mudane Muuse Biixi uu priority ka dhigay horumarka caafimaadka bulshada horumarka caafimaadka hooyada beeraha wax soo saarka hooyada miyiga joogta ilaa hooyada miyiga joogta wax soo saarkii xagga xoolaha ahaa iyo beeraha ah marka inaynu time-ka u gudbayno taana aynu markaa xilkeeda iska saarno runtii waa muhiim anaguna daan horaba ugu jirnay iyo dambaba aad ayaad u mahadsan tahay roda maxamed cabdiraxmaan bal hadda haddii aynu soo noqonno su-aasha aynoo xigtay sidee ayaa u gaadhsiisaan bal hadda mucaawinooyinka aad isku soo urursaan ama waa su-aasha u muhiimsan waayo anagu waxyaabahan keenno waxaan ka soo ururinaa cusbitaallo waaweyn oo ku yaallo waddankan taana siduu iyo sheegayay mar kale waxaan doonaynaa weliba inaan wax ka tarro mustaqbalka oo dugsiyada farsamada gacanta ayaa runtii u noqonaysaa dhutanaya inaan ku labayno caafimaadka iyo kuwa kale weliba kuwa farsamada gacanta oo waddankeenu aad ugu baahan yahay dhalinyaradiina aad ugu baahan tahay waddankuna u baahan yahay dad dhisa oo farsamadiina waddanku dhismaa ka socda si walba ha noqoto farsamo qofka in farsamo la baro waa muhiim marka taas waxaan markaan cusbitaalada u tagno ayaanu ka soo qaadano waxaanu ka soo ururin karnay waxaan badanaaba ku ururinaa guriga iyan guriga iyan baan ku xaraynaa guri way ku jiro halkaasoo ayaan ku xaraynaa gurigiisa kadibna waxaanu lacagta reeritaanka haddii aanu hay-ad hello hay-adaha samafalka ee bixin karaa iyagaanu markiiba ka dooranaa waxaa ka mid ah hay-adan Adna Aadan Foundation ee roodi ka wakiil tahay imika oo tii ugu dambeysay ee loo diray cusbitaalka Hargeysa iyo Adna Hospital bixiyay wixii kharash ahaa ee ku baxay lagu raraayay oo dhan iyaga mas'uuliyadda qaatay iyagana bixiyay wixii kale dadka qurba joogga ee Somaliland halkan jooga ayaa sameynaa inay naga caawiyaan inaan diro foundation-kan anagu ASR Foundation hadda bilownay marka mustaqbalka wixii aan dirayno isaga aanu maalgelin doona ama wixii kharash ka bixin doona laakiin maadaama uu bilow yahay iminka dadka reer Somaliland baan ku tiirsanahay aad xoog u saaraa inay ka qayb qaataan ogaadaan mesela ka sheekho kale sheekh laabtan diro kale waxa dadka qurba joogga reer Somaliland UK ku nool reer sheekh ayaa wixii kharash ahaa lagu diraayay isa saaray iyo kana bixiyay sidaasoo kale waxyaabo kalena
aad u qabataan aan u qabanaa aad ayaad u mahadsan tahay daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayaha laho waxaad naga daawanaysaan TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland xaruntiisa magaalada London barnaamijkii caafimaadka. I am worried. If I come back to you, what's there in the container? Sorry. What's there in the container? What was in the container? Yeah. I think there was, I think it was about 25 beds and mattresses, so electric hospital beds and mattresses, 200 boxes of medical supplies and equipment, hundreds of boxes of toys and clothes, all absolutely good condition, and there was a generator, air conditioning units, furniture, about 400 books for the library. I think I lost count. We just couldn't fill up anymore. We still have now. The donations are still being dropped off at our office in Sussex, and we're now working on a third container to go out there. But only last week, Edna contacted me to say that they have one ultrasound scanner in the hospital, and it's breaking on a regular basis. So in 3 weeks before we go to Somaliland again, we're hoping to get a container. The first task for the Anglo-Somaliland Foundation is we're hoping to get a scanner to take out with us. We can take that in our luggage when we go. That's great. Is there anything you're going to send again in the future, or you're going to stop there only? Were you going to send continue? To continue, yes. We would not just continue. We want to expand the operation. The support that we're getting from it is so great. It would be a shame to stop now. Until that someday, when the world is perfect and they don't need any more things out there, then we'll continue. That's great. Thank you. And Rada, Maxmed. bal haddii aan u soo noqono waxaad nooga sheegi kartaa dhibaatooyinkeeda ka qabsada markaa qaybinaysaan waayo waxaan yaree soo ururseen haddana waynu garanaynaayo meel baahi taallo malaha qaybis maaha horta maasanta Khadar walaal marka waxa weeyaan horta waxa ka ururinta anaga xilkayga markaan halkan UK joogno waa mas'uuliyadda waxa weeyaan runtii ururkan nimankan ka socdaan oo kale iyo Anglo-Somaliland organization koodaasi iyaga xil iska saaray in isbitaalada tagaan oo ay soo ururiyaan wixii ku dheeraada marka isbitaalka uu tuula lahaaba in cid ay facaysa ay jirto oo ay soo qabsadaan marka taas waa hawlaadiyaad marka waxaad leedahay kolba halkii baahidu taalayaan anaga marka mas'uuliyaddeena kale runtii dhibaatada ugu weyn jirta halkan marka joogta Ingiriiskuna ka hadlaya in ay joogno barigii hore wadankan imka de almost 7 sanadood weeye intaan wadanka deganahay anu kuleyba way ku dhowdahay bariga dadka waxay ahayd dareenkiisa aad iyo aad buu markaa u kacsanaa dadkeena kale wadankii joogaan ama Ethiopia joogaan qoxod ku hayaan ama DBS bahan ku leeyahay dad joogta marka waxna ma haysan halka marka inteeda halkan joogtay aad iyo aad baan ugu dadaali jiray runtii intii dambe inta ka dambeysay waxaad moodaysaa inagu haleeyay dawlad ama international organization runtii anagu su'aalo badan ka qaboba markaan malaas aysan biyo runtii maanta roolkoodu siduu yahay taas meesha way ka baxday laakiin waxa albaab cusub anigu aaminsanahay inuu runtii noo furayo dawladda anagu Ingiriiska imka joogno waliba Ingiriisna nahay inay nabadeena qolyaheena maanta bilaabay oo isku jira inay ku xidhanto sabciya deganaydo aad wax la qabsato oo aad fundraising la samaysaa inaad kaaga yaray koobnaanin waa guul weyn oo soo hoytay runtii aniguna waan dhiirigelinayaa Ian iyo Maxmed iyo Harir iyo groupkan oo dhan runtii waa jid cusub waxay lagu daydo mudan dadku in dadka ay wada dhaqan karaan oo yeelan karaan ka soo dhameeyay in la deganay after all British Fair maanta naynaba aad ayaad mahadsantahay daawadaasheeda qiimaha ay qaayahalaho bal waxaynu eegi doonaa sida ay ururadani ay uga qayb galeen mar ay marxaati u tahay BBC oo iyagu ma garanaysaa ka soo duubay kligan bal aynu wada daawano to help. Pussy search reports.
aid gathered in Sussex on its way to Somaliland. Most of this is equipment no longer needed by hospitals in the south. Ian Fenwick and his family have been collecting it all at their home near Pulborough. We found out that there's so much redundant NHS medical equipment that it's just they can normally pay to have it scrapped. So and there's nothing wrong with it that can be used in places like Africa, and we have enough now to fill the container completely. Ian has business interests in Somaliland. His visits made him want to help. Just seeing the children, the first baby I saw was a baby that was less than a kilo in weight, had just been born that night, and it's the tiniest baby I've ever seen, and I just couldn't get it out of my mind. This is one of the hospitals which will benefit. It was founded by Dr. Edna Ismail, an inspirational and well-known figure in Somaliland. She was back in England to oversee the aid effort. The beds are going to be very welcome because we will need new beds and new mattresses. I believe the toys will go to children, the clothes will go to newborn babies, some equipment for the laboratory. That will also be very welcome. Somaliland is a struggling country, hit by a severe drought this year. Many are in need of urgent medical assistance. Chrissy Sturt, BBC South Today. Built to help. daawadayaal waa idin la daawateen waana indhihiina ku aragtaan runtii waa ururo aad loogu dayan karo oo magaranaysaay muujiyey xilkarnimo iyo dheeraad magaranaysaay ay iyagu ugu damqadeen dadkoodii waxaan uga mahad celinaynaa ayaan filgoon isaga soo aragnay abaarihii maalmihii ay ugu kululeyd oo isagu kuba soo haraaday runtii waa haliyey soo gurmaday waddanka Somaliland ugu dambeyntii bal haddii aan kelmadii u dambeysay adiga dadweynaha maxamed cabdiraxmaan idin kala baxo maxaa oran lahayd waxaan sidaa ay rooda maxamed karaani sheegtay ummad waliba iyadaas isku filaan karta in cid kale isku hadlaysana wixii ilaahay ka siinayo halkeeda laakiin cid waliba isku tirsanaato ayaa horta laga maarmaana oo aynu cid kale meel kale wax loo keeno ma fili karre waa inaynu wixii qabsanaa dadka qurbaha ay dibadda joogaan وسيدا ay rooda sheegtay waxa weeye 60 milyan baan la joognaa halkan wadankan aynu joogno oo wax walba haysto wadamada horumaraya inaynu dhex galno oo dadkan aynu la shaqeyno oo wixii wadankeena xiriir loo sameeyno waa laga maarmaan halkayna ka waxaynu yeerihiin waxaynu ku haysanaa halkan wax yar oo kooban container ka saaraadeena soo watagno container ka u dhameeyay hadii isla iibiya ma iibin karo waxaynu qaadanaa muddo dheer ma badalaaba inta la rarayaa xataa qaata marka waxaan filayaa hawshan way bilaabantay foundation kan naas wax badan buu ka tari doonaa insha Allah wadankii waxaan u qaban karnaa wal qabanaya dadka ay nagu soo biiraan oo nala shaqeeyaan oo sidaas oo kale dadku iskaashadaan waan dhiirigelin hadii jeerba marka waxaan lahaa khayr Allah siiyo foundation adna foundation waa urur aad qiimo leh oo roodii loo gudoomiye ka tahay wax badan hawshanna laantoodna aan fulin kareenba waxyaabaha qabteen marka intaas aan qoon lahaa aad iyo aad ma tahay Prof Cabdiraxmaan thanks for you are working hard for your own time and all those things we're going to reach the end of the program so I'm going to give you your last. Okay, well, people ask me many times, why am I working in Somaliland? Why am I doing business in Somaliland? Why am I supporting Somaliland? It's easy. It comes in two answers: the people and the country. It's just remarkable people and a remarkable country. So kind. My last visit there, the president knew, Chairman Musa at the time knew that we was in the country, and he invited us with my wife to his home. It's just a remarkable place. I'm honoured to be working with the people. That's great. Aroda, bal waxaad oran lahayd inuu ku sii jirnaa guntii gabagabadii adiga dadweynaha in kala baxo waxaan runtii ku soo gabagabeynayaa tawgu weynee horta qofku halku degan yahay wuxuu qaban karaa ya maanta Somaliland in kastoo maan walba ka warhayo hadana fiisjiro labadii sanadood ku tagay iyo dawladda isku mashquuliya baan isku dayaa runtii waxa noqon tahay halkan aan deganahay dad isbaan leeyahay dad baan wada shaqeynaa waxaad wax ka qaban kartaa meesha degan tahay baad wadankaaga wax ka tari kartaa
soo qof walba waxaan runtii ku dhiirigelinayaa inuu meesha joogo wax ka qaban karo hadday samafal tahay ictiraafkii waa inoogu xigo laftiisa hawl laga doonayo ay tahay inaynu lafteena ka raadino dadkaynu la noolahay ayna ka mid nahayn baasaboorada islaamino marka runtii waxaan leeyahay qof walba meesha joogo ee uu degan yahay ka dadaal galo waa mid aad u wanaagsan dadweynaha qiimaha ay qaayahlo barnaamijka caafimaadka aad intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa caawa waxaa igala qayb galay oo midigteeda fadhiya Cabdiraxmaan thank you aad balmaadsantahay thanks for coming you're welcome barnaamijka caafimaadka oo isbuuciiba hal mar aad nooga barateen waxaan ku soo gabagabeynayaa intaas تانيتين وهذا كل بدونه حنتكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جو إديسو شديني برنامج خضر محمد عدن جمال حسن أو إديسو شيله فيلم كأقول هذا بدن وإديسو شاندي قدوميها أو يسوقونها عبد بعو يا أجاسمها أو يقولنا ماتا أجعل نجسي ولا شوية تانيتين كل منها هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تصل بين الله